Ahlan wa sahlan, marhaba mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum popote pale ulipo. Ni matumaini yetu kwamba umeshinda vyema. Hujambo na karibu katika taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Vile namkaribisha mwenzangu baada ya kwenda likizo fupi ya kukaribisha mwaka 2024. Karibu. Happy New Year mwenzangu. Kwako pia dadangu. Happy New Year mtazamaji. Natumai umeanza mwaka 2024 katika njia iliyo shwari kabisa. Nafurahi kujumuika nawe tena kwenye Darubini ya Channel 1 mwaka huu mpya. Karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Kwanza kabisa tupate vidokezo. Nilisema juzi tuwache ufisadi kule kwenye mahakama zetu. Nani ajui hapa kuna ufisadi inaendelea mahakamani? Sijui kama tunaelewana. Nimesema ufisadi anywhere. Ufisadi in the executive, ufisadi kule kwenye legislature, ufisadi kule kwenye mahakama, lazima tupigane nayo. Rais William Ruto azidi kulenga mahakama kwa kuhujumu ajenda ya maendeleo. Wafanyakazi 10 wa kilabu cha Kettle House wasakwa, wengine 11 wakifikishwa mahakamani. Na familia ya ghafulika Siaya, binti wao akipata barua ya kujiunga na shule ya wavulana. Karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Naitwa Ahmed, Juma Bhalo ukipenda niite AGB. Na mimi naitwa Beatrice Gatonye. Mtangazaji wa ishara jioni ya leo ni Brian Moraro. Karibu. Rais William Ruto ametaja ufisadi, uongozi usiowajibika na maslahi ya kibinafsi kuwa masuala makuu yanayoiteka nchi hii. Akizungumza katika eneo la bunge la Laikipia Mashariki alikozindua mradi wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu wa Nanyuki, Ruto alikariri kwamba ufisadi umekita mizizi kwenye ngazi za uongozi wa taifa, bunge na idara ya mahakama na umekuwa kikwazo kwa juhudi za maendeleo. Rais Ruto aliahidi kukabiliana na ufisadi bila ubaguzi katika ngazi zote ama asasi zote kuu za uongozi. Abdiaziz Hashim na taarifa kamili. Kuna kampuni ya simiti watu wengi wanafanya. Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua na viongozi wengine hii leo walikita kambi katika mji wa Nanyuki, kaunti ya Laikipia. Nanyuki Affordable Housing Project in Laikipia East constituency. Hapa ndipo rais alizindua miradi ya ujenzi wa nyumba za gharama nafuu mjini Nanyuki na barabara ya Lamuria kuelekea shule ya msingi ya Solio Kihara na kupigia debe miradi mingine inayotekelezwa na serikali yake. Ameenda kotini kuzuia hii kazi isiendelee kwa sababu wako na pesa, anaenda kununua wakili, anaenda kuhongana kotini ati hii kazi isimame ati kwa sababu ya mambo madogo madogo. Mimi nataka niwaambie hawa watu, na niliwaambia jana, nyinyi ambao mnataka kuzuia hawa vijana ya watu wengine wapate ajira hapa, ambao mnataka kuzuia mambo ya housing, nyinyi hamujawahi kulala njaa hata siku moja, hamujui. Nyinyi hamujawahi kutembea barabarani mkapiga lami mpaka kiatu ikakatika ukitafuta kazi, hamujui. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi hamujui umaskini ni kitu gani. Na rais, kwa hii maneno ya mjengo ya manyumba, tuna kuencourage uendelee ndio hao vijana wapate kazi, kwa sababu juu ya nyumba kupatikana, watu wapate manyumba zao, hao vijana na wasichana wetu watapata kibarua waweze kupata kazi. Rais alishikilia msimamo wake kwamba ufisadi katika idara ya mahakama unatatiza juhudi za serikali yake za kutoa ajira kwa Wakenya kupitia mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu na huduma bora za matibabu bora kupitia hazina mpya ya kitaifa ya afya ya jamii inayochukua mahali pa hazina ya NHIF. Nilisema juzi tuwache ufisadi kule kwenye mahakama zetu. Nani ajui hapa kuna ufisadi inaendelea mahakamani? Sijui kama tunaelewana. Nimesema ufisadi anywhere. Ufisadi in the executive, ufisadi kule kwenye legislature, ufisadi kule kwenye mahakama, lazima tupigane nayo. Kwa sababu 3 things are taking us backwards.
have held our country hostage forever. Ruto aliahidi kukabiliana na ufisadi katika asasi zote kuu za uongozi, akisema hazitaruhusiwa kujificha chini ya kigezo cha kuwa asasi huru. 3 things: incompetent leadership, vested interest, and corruption. And we must deal decisively with all of them. I have said we are going to provide the leadership that will transform our country. The second challenge, Your Excellency, niyo umetuambia ya vested interests na corruption. Your Excellency, sasa vile ulideal na incompetent leadership, hii ya vested interest na state capture na corruption, hiyo rais na kuomba uniachie. Nitanyoroshana na wao na hiyo vested interest na corruption itakoma. Mbali na hayo, rais aliwashtumu walaghai wa usambazaji na uuzaji wa maziwa bandia ya unga kutoka nje. Rais aliongeza kwamba serikali imetoa mgao wa shilingi bilioni 37 kwa sekta ya kilimo, huku asilimia kubwa ya fedha hizo ikielekezwa katika sekta ya maziwa, kuzuia uagizaji maziwa kutoka nje. In 5 years, tunataka kwanza kupunguza from 500 billion mpaka 250. In 10 years, hatutakuwa tunaagiza chakula tena katika taifa letu la Kenya. Tutakuwa tunazalisha chakula hapa nyumbani. Abdiaziz Hashim, Darubini. Bali kimetolewa kukamatwa kwa wafanyikazi 10 wa klabu ya burudani ya Kettle House ambao walikaidi agizo la mahakama. Wafanyakazi wengine 11 walifikishwa mahakamani kujibu kosa la kusababisha majeraha na kuuza shisha ambayo ilipigwa marufuku, na waliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 30,000 pesa taslimu ama bondi ya shilingi 100,000, huku muuzaji shisha akikamatwa ama akitakiwa kulipa dhamana ya shilingi 10,000 pesa taslimu. Tupate taarifa hiyo katika mizani yetu ya haki. Leo asubuhi katika mahakama ya Milimani, wafanyikazi 11 kutoka kilabu cha Kettle House walifikishwa mahakamani kufuatia tukio la Ijumaa usiku ambapo walidaiwa kuwashambulia maafisa wa polisi na wanahabari wakati wa msako katika majengo hayo na maafisa wa mashauri ya nakada kwa madai ya kuuza shisha ambayo ilipigwa marufuku mwaka 2017. Watu hao 11 waliofikishwa mbele ya hakimu mkuu Gilbert Shikwe walishtakiwa kwa makosa 7 ya kuwashambulia wanahabari 4, miongoni mwao akiwa mpiga picha wa shirika la KBC Jen Kibira ambaye alidungwa kisu mgongoni. Particulars are that on the 5th day of January 2024, jointly with others not before court, being security guards of Kettle House Bar and Grill located along Mudangari Road within Nairobi County, you jointly assaulted one James Mogoiri Kibira, a KBC journalist who was among a team of Nakada enforcement, therefore causing actual bodily harm to the said journalist. Is it true or not, Albanese? No. Charles? No. Bramwell Busane? No. Joseph Mwai? Not true. Daniel Kaka? Not true. Idi Onyango? No. Hata hivyo walikanusha mashtaka na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 30,000 pesa taslim kila mmoja. Hata hivyo, washukiwa 10 waliokuwa miongoni mwa 21 hawakufika mahakamani baada ya kuachiliwa kwa bondi ya polisi ya shilingi 10,000. The charges they are faced with is essentially one transaction. Also not the fact that they've been out on a police bail of 10,000 shillings and they've presented themselves in court and the nature of their work. So for the first to the 10th accused, they'll be released on a bond of 100,000 shillings, which were it is in an amount, or an alternative of cash bail of 30,000 shillings each, with 2 contact persons each. For the 12th accused person, Sospita, is released on a cash bail of 10,000 shillings with 2 contact persons. Sasa wamejipata pabaya baada ya kibali cha kukamata kwao kutolewa. This case is allocated to court number 11 for hearing and determination. The matter shall be mentioned before that court on the 24th of January 2024 for pretrial directions. Kwingineko, serikali inaitaka mahakama ya rufani kusitisha maagizo ya mahakama kuu yanayozuia utekelezaji wa sheria ya mwaka 2023 kuhusu hazina ya bima ya afya ya jamii. Kupitia wakili Fred Ngatia, mahakama iliarifiwa kwamba maagizo hayo yaliyotolewa mwezi Novemba mwaka jana yatawanyima maelfu ya Wakenya haki ya kupata huduma za afya.
Majaji watatu wakiongozwa na Jaji Patrick Kiage wanatarajiwa kutoa uamuzi wao wiki ijayo kuhusu swala hilo. Michael Mondiga, Darubini. Tukiondoka mahakamani, serikali imewapa walinzi wa vilabu, wasimamizi wa warsha, walinzi wa mlangoni, walinzi wa watu mashuhuri na wale wanaodhibiti umati wa watu muda wa wiki 3 kupata mafunzo ya kiusalama katika taasisi zilizoidhinishwa. Halmashauri ya kudhibiti sekta ya mabawabu humu nchini imesema mtu yeyote atakayepatikana akitoa huduma za ulinzi bila cheti halali cha mafunzo au cha usajili na bila leseni halisi atatozwa faini au kuhukumiwa. Katika juhudi za kushughulikia mapungufu ya ujuzi na maarifa katika sekta ya ulinzi wa kibinafsi, serikali imeweka utaratibu wa lazima wa ukaguzi, utoaji mafunzo na leseni. Maagizo hayo yanalenga walinzi wa vilabu, wasimamizi wa warsha, walinzi wa mlangoni, walinzi wa watu mashuhuri na wale wanaodhibiti umati. Now, for those thinking that they can dance around the law, here is a reality check. Ignoring the law is a criminal offense under Section 69 of the Private Security Regulations Act number 13 of 2016. Whether you are alone or a corporate entity, fines and imprisonments are on the menu. And trust me, PSRA will serve them without any leniency. Baada ya kukamilisha mafunzo hayo, halmashauri ya kudhibiti sekta ya mabawabu humu nchini itatoa nambari za utambuzi cha ulinzi kwa mabawabu watakaosajiliwa na wenye leseni. Aidha, watalazimika kubandika nambari hizo zenye majina yao na nambari zao za leseni wakiwa kazini kuhakikisha uwajibikaji, na pia watatakiwa kufanya kazi chini ya vyama vya usajili. In the event I want to independently verify, I can take that guard force number and send it to a bulk SMS code, or I can go to the PSRA website and you just enter that number and it will bring you his details. Haven't you seen the companies that are now online? You don't have to even write to PSRA. You just go to the website. What do? You insert the name of the company. What do? You get the results. Maagizo hayo yanajiri siku chache tu baada ya walinzi kwenye ukumbi wa Kettle House jijini Nairobi kuwashambulia wanahabari na maafisa wa polisi. Takriban walinzi 21 walikamatwa kufuatia tukio hilo. Now I was perturbed when I saw your colleagues getting into a confrontational arrangement with the police officers. These are law enforcement officers. This is a national security organ established under the Constitution. You have a duty to cooperate with the national security organs. You are not an alien. You are not operating in space. You are operating within a legal framework. You are not an auxiliary of the security systems in this country. You are part of the national security infrastructure. Mkurugenzi wa halmashauri hiyo Fazul Muhammad ameonya kuwa watakaokiuka maagizo hayo watakabiliwa kisheria. Yusufar, Darubini. Shukran sana Yusuf Farah kwa taarifa hiyo inayotufikisha kwenye sehemu ya kwanza ya mapumziko. Usiende mbali mtazamaji, kwani tutakuwa tukirejea baada ya muda mfupi na taarifa zaidi. I had noticed that your hormone levels were irregular. So I asked them to include the test. No, you had no right to do that series of tests. I didn't say anything when you threw her out. But now, I don't agree with you that she's not entitled to set foot in this house just because you say so. I'm pregnant! I've just found out. What's wrong, Marcel? I'm going to speak with my mom. I cannot have you around here any longer. Look, Mom, I am terribly sorry, but I'm going to have to ask you to leave right now. دريتيش يما اللي حاصل وانت غايبة. Ningependa tuzungumzie aina za watu ambao hawataweza kuonja ama kunusa hata harufu ya pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika sifa hizi 10 zimetajwa hapa, ukiwa nazo kutokamana na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wataingia katika moto wa Jahannam.
Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Na nyumba ya waziri wa zamani Amina Mohammed ni mojawapo ya nyumba zilizobomolewa katika shughuli ya ubomoaji inayoendelea katika kaunti ya Kakamega ili kutoa nafasi kwa mradi wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu. Nyumba hiyo iliyo katika mtaa wa Milimani mjini Kakamega ilibomolewa licha ya agizo la mahakama la kusitisha shughuli ya ubomoaji katika kaunti hiyo. Tazama. Viungani mwa mji wa Kakamega, wakazi wa mtaa wa Milimani wakiwa katika harakati za dakika za mwisho kuokoa mali yao, huku ubomoaji wa makazi yao ukiendelea chini ya usimamizi wa polisi. Nyumba za kifahari hazikusazwa, huku serikali ikiendelea kutekeleza ajenda yake ya mradi wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu. Waziri wa zamani Amina Mohammed ni miongoni mwa waathiriwa wa ubomoaji unaoendelea. Kama mtu amejenga, ameharibu nini yake, unaharibu mali yake, hivi sio vizuri. Wenzetu tunalia, serikali tuangalie maneno na sio vizuri. Hapo afadhali utujenge badala ya kufanya nini, ya kubomoa manyumba za watu hivi. Licha ya ubomozi huo kupingwa na chama cha wanasheria kaunti ya Kakamega, baadhi ya wakazi hata hivyo wameelezea matumaini katika hatua hiyo ya serikali ya kubomoa nyumba hizo, wakisema itabuni ajira. Tunatafuta kazi, hakuna kazi, na watu tumesoma. Angalau hata saa hii hatutalala njaa juu tumepata at least kitu. Ukiangalia kama huku shamba ni kubwa kama ekari 3, mtu anaishi mmoja, na hapa serikali inaweza jenga at least hata sisi tupate kitu. Ruto amefanya kitu ya maana kuendelea juu mtu anaishi hapa, watu wameishi wamenyang'anya tu mashamba huku, watu wanahangaika mashamba. Hiyo vitu yenye Ruto alikuwa amesema anajenga, wacha ajenge hizo nyumba tukuja watu tunaishi huko. Hata kama nyumba ni 2,000 atakuwa analipa hata mwisho wa mwezi. Jacqueline Masharia, Darubini. Tukisonga mbele mtazamaji, wanafunzi kutoka shule ya upili ya wavulana Wanafunzi wa kutoka shule ya upili ya wavulana ya Oruba katika kaunti ya Migori wamepigwa na butwaa baada ya wengi wao kupata alama za D na E katika mtihani wa KCSE wa mwaka jana. Wanafunzi hao wamepinga matokeo hayo wakisema wanayashuku na sasa wanatafuta ufafanuzi kubaini ukweli wa mambo. Ni watahiniwa wawili pekee walioandikisha alama ya C- katika alama bora katika shule hiyo. Ni kilio cha watahiniwa kinachosikika karibu na afisi za mkurugenzi wa elimu kaunti ya Migori. Haya ni maandamano ya kulalamikia matokeo walioyapata watahiniwa wa shule ya upili wa wavulana ya Oruba katika kaunti ya Migori ya mtihani ya KCSE ya mwaka 2023. Hata hivyo hawakufanikiwa kumpata mkurugenzi huyo ili kumwelezea masikitiko yao, bali walimpata afisa wa cheo cha chini aliyewashauri kufuatilia swala hilo kupitia Baraza la Kitaifa la Mitihani hapa nchini, yani NEC. Aidha, juhudi za kumpata mwalimu mkuu wa shule yao na naibu wake ziliambulia patupu, kwani hawakupatikana hata kupitia njia ya simu. Almost 75 candidates scored a mean grade of D. And in each and every exam that we have sat for, including internals and external, we haven't seen such a result. We haven't seen. In each and every exam, we must have what we call a curve in an exam, whereby we must have the top rank and the lower rank. You can find those people who have got quality grade and the lesser grade. But in Oruba boys, it is a shock. This is totally a shock. Ya mapo kuna neno ya. We only want to prove that this is our result. We haven't seen such a result in Oruba. Chafanya exam ya Suna West. Tunajua pale tunafika. Ndio tumefanya. Matokeo yenye yalitolewa jana
ni kama si yetu. Hatujui hiyo results. Kwani mimi nilikuwa niko tu relax nikijua nitapita, but Kenya ilikuja hadi minus. Napeleka wapi? Hiyo si result yangu. Yaani hata wakiacha hivyo, hiyo si result yangu. Acha tu ni pretend niliacha shule, sijafanya KCSE. Hiyo acha tu ni pretend. Wanafunzi hao ambao kwa sasa wanakaribia kukata tamaa wanashangaa ni nani atakayesikiza malalamishi yao na kudhibitisha matokeo walioyapokea. Sarafina Robi, Darubini. Na tukisalia kwenye masuala yanayofungamana na mtihani huo wa KCSE mwaka jana, familia moja katika kaunti ya Siaya iko kwenye njia panda baada ya binti yao wa umri wa miaka 14 kupokea barua ya kujiunga na shule ya Lenana ambayo ni ya upili ya kitaifa ya wavulana. Gloria Adhiambo Owino na familia yake sasa wanaiomba serikali irekebishe haraka makosa hayo na kumuorodhesha katika shule ya kitaifa ambayo itahakikisha amefika shuleni wakati ufaao pamoja na wenzake wiki ijayo. Huku wanafunzi wakijiandaa kujiunga na kidato cha kwanza Jumatatu wiki ijayo, Gloria Adhiambo Owino na familia yake ambao wanaishi katika kaunti ya Siaya wana wasiwasi. Msichana huyo wa umri wa miaka 14 ambaye alifanya mtihani wa KCPE mwaka jana katika shule ya msingi ya Nyalgunga huko Alego Kaskazini, kaunti ya Siaya, na kupata alama 389, anahofia kuwa huenda akakosa fursa ya kujiunga na shule ya kitaifa kufuatia kosa hilo lililofanywa katika shughuli ya kuchagua wanafunzi kujiunga na kidato cha kwanza. Kwenda kudownload calling letter ni ndio calling letter nilipata. Na sikuwa najua ni shule ya boys. Juu hapo walikuwa wameandika Lenana School. Sasa kudownload mwenye nilikuja kuangalia uniform nikaona kama requirements ni za boys. Walikuwa nataka trouser. Hivyo ndio sasa tulishindwa, sasa tuanzie wapi? Mamaye Margaret Awor ambaye anafanya kazi za kibarua sawia na mumewe kijijini pia wana wasiwasi, huku wakisubiri hatima yake, ambapo walitoa wito kwa Wizara ya Elimu irekebishe kasoro hiyo kwa haraka. Yule mtoto yangu alipata tu marks vizuri, lakini sasa bahati mbaya hiyo form ilirudi tu kama ni ya boys. Sasa sijui nitafanyaje. Sasa aliniambia wewe jaribu kuenda tu town ama upige simu kwa hiyo shule. Nilijaribu kupiga simu kwa hiyo shule, halafu wakushika hata simu. Kwa maana nilifikiria ati wakipiga ndio nasungumza na hawa, lakini wakushika hiyo simu. Joseph Wahungu, Darubini. Polisi wanachunguza tukio la makabiliano ya risasi katika kaunti ya Kisii ambapo watu kadhaa walijeruhiwa. Watu wasiojulikana wanaripotiwa kuvamia na kuvuruga mkutano ulioongozwa na gavana wa Kisii Simba Arati kabla ya kurusha vitoza machozi na kufyatua risasi kiholela. Nancy Okware na taarifa kamili. Hii ndio iliyokuwa taswira kamili kwenye soko la Nyakembene, wadi ya Boikanga, kaunti ya Kisii siku ya Jumatatu. Mkutano ulioandaliwa na gavana wa kaunti ya Kisii uligeuka kuwa uwanja wa rabsha baada ya watu wasiojulikana waliovalia kiraia kufyatua risasi ovyo na kulazimu wananchi kutawanyika na kukimbilia usalama wao. Watu kadhaa walijeruhiwa wakati wa tukio hilo. Ni tukio ambalo limevutia uchunguzi wa polisi, ukiwa na madai kuwa wavamizi hao walikuwa wafuasi wa mbunge mmoja katika kaunti hiyo. Tukio hilo la Jumatatu lilishutumiwa vikali na kamati ya usalama kaunti ya Kisii. Kamishna wa kaunti hiyo Tom Anjere amesema uchunguzi unaendelea na kutoa wito kwa walio na habari kuhusu yaliyojiri kuziwasilisha. Kamati ya usalama inafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba hiyo haitarudiwa. Tumefanya kikao na vitengo vyote vya usalama na tumekubaliana ya kwamba hatua ichukuliwe kwa wale wote ambao walihusika. Kama ni kiongozi ambaye alihusika pale, hatua ichukuliwe. Kwa hivyo hatutaangalia cheo cha yeyote ule alihusika. Viongozi katika eneo hilo wameomba asasi husika kumchukulia hatua za kisheria mbunge huyo.
The attack on the residents of Buikanga Ward, South Mugirango, is an affront to the entire Kisii County and a serious security threat posed to the residents. We share the pain of the many victims of the attack who are nursing serious injuries both at home and hospitals. Na tumempa serikali masaa 72 wasipofanya chochote kuliko na kulingana na ile kisigasi ambazo zilitokea basi sisi tutakaa chini kama county tunaletu la kusema. Kuna mahakama, tunajua mahali sheria ilienda murama. Hata hivyo, mbunge Silvanus Osoro amejitenga na tukio hilo, akisema alikuwa amewasili eneo hilo kutoa msaada wa elimu na kuzindua barabara wakati alipopashwa kuhusu tukio hilo. Alihimiza uvumilivu wa kisiasa na kushtumu wafuasi wa gavana Simba Arati kwa madai ya kushambulia wafuasi wake pamoja na kuharibu vifaa vyao. We thank God that there were no fatalities reported. We apologize to the people of South Mugirango and the people of Kisii for this thing. We hope that in the opportune time, this whole thing will be put to a stop, complete stop of antagonistic squabbles. Nancy Okware, Darubini. Iko na nini? Tukuli. Tukuli ni nini? Tukuli ya bachelor's boys whatever. Tukuli ndio hiyo mheshimiwa. Wewe ni mtoto. Mimi si mtoto. Unasoma hiyo shule? Sisomi kwa hiyo shule. Sasa utadropiwa wapi? Kwani nani yako ndio hiyo? Wewe anakidnap mtoto, ana traumatize mtoto sababu ya pesa ngapi wewe? Na wakati wewe na kunyima pesa ndani ya nyumba, unasikianga namna gani? Nasikianga ni kama naweza kole tande na nitafute bwana mwingine. Shirikisho la Karibu sasa tuelekee viwanjani. Kama kawaida, wengi wananiita Karanja David ama ukipenda KD. Shirikisho la mpira wa wavu humu nchini limetaja vikosi vya muda vya timu ya taifa ya wanaume ya mpira wa wavu na wenzao wa kike Malkia Strikers kabla ya michuano ya kufuzu kwa michezo ya bara Afrika itakayoandaliwa nchini Misri kuanzia tarehe 21 mwezi huu. Timu hizo zinatarajiwa kuondoka humu nchini tarehe 20 mwezi huu. Wanaume 18 na wanawake 19 watakuwa mazoezini uwanjani Nyayo kujiandaa kwa mashindano hayo ya kufuzu. Malkia Strikers ambao tayari wamefuzu kwa michezo ya Olimpiki wataingia kwenye mashindano hayo wakiwa ndio mabingwa watetezi wa mashindano ya bara Afrika. Historically, it's a very important game to us because it determines who rules the waves in Africa. And we are going in there. We are the defending champions in indoor women's volleyball as well as indoor outdoor beach volleyball women. Kikosi cha wanawake kinaongozwa na nahodha mzoefu Masi Moimu. Immaculate Nekesa, Esther Mutinda na Joel Luseneka watawania nafasi ya kuandaa mpira, huku nafasi ya libero ikiwa na Agripina Kundu, Lindsay Jeruto na Elizabeth Wanyama. Wachezaji wa katikati wanaongozwa na Edith Makuvilani, Laurin Chebet, Triza Atuk na Belinda Barasa. Mchezaji wa kimataifa wa Kenya Veronica Odhiambo anatarajiwa kujiunga na timu hiyo kujaza pengo la Sharon Chepchumba aliyejeruhiwa. To be back, but now not as a player but as a trainer. This is what I always dreamt about after I retire from active volleyball. The volleyball that they are playing now, it's almost the same like I used to play. So I can say that me being part of the technical bench, it will be very helpful. Kikosi cha wanaume kinashirikisha wachezaji Brian Meli, Kelvin Kipsogei, Gregory Kiplimo, James Mutero, Sam Juma, Hudson Kipchumba na Elfas Makuto miongoni mwa wachezaji wengine. Mashindano ya kufuzu kwa michezo ya bara Afrika yataandaliwa kuanzia Januari 21 hadi 30 nchini Misri. Kingori Mwangi, Darubini Michezo. Timu inayoshiriki ligi kuu ya soka ya FKF Shabana imemteua Sami Pamzo Molo kuwa kocha mkuu
Kwenye taarifa, timu hii ilidokeza kuwa kocha huyo ana uwezo wa kurejeshea kikosi hicho hadhi yake. Omola amewahi kuzifunza timu za Gor Mahia, Posta Rangers, Tusker FC, Sony Sugar, chuo kikuu cha Zitek, KCB, Kenya Police na Mahakama miongoni mwa timu nyingine. Kocha huyo amewahi kunyakua taji la ligi kuu na Tusker FC mwaka 2011. Uteuzi wa Omola umesitisha tetezi zilizokuwepo baada ya Shabana kuhusishwa na kumteua kocha wa Nairobi City Stars Nicholas Muyoti. Baada ya kucheza mechi 17 kufikia sasa, Shabana imeshinda mechi 3 kutoka sare mara 5 na kushindwa mara 9. Tazamaji, baada ya taarifa hiyo ya Pamzo kuelekea kule Shabana, nakamilisha Darubini michezo kama kawaida. KD, bye bye. Naam, mtazamaji, baada ya kupata taarifa za michezo ni wakati wa kuingia darasani, na baada ya kuwa na likizo ndefu sana bila darasa, mwalimu amerudi. Sijui ametuandalia nini? Hivi leo mtazamaji, ningependa tuanze kujifunza miezi tofauti kwa lugha ishara, na hivi leo ningependa tuanze na mwezi huu wa kwanza kabisa mwaka wa 2024, Januari. Mwezi wa Januari kwa lugha ishara. Januari. Herufi J. Herufi J. Januari. February. February. Januari. February. Kesho tutaendelea. Naam, shukran sana. Na mtazamaji wewe pia shukran sana kwa kuungana nasi kuanzia tulipo lifungua jamvi hili la Darubini ya Channel 1 hadi hivi sasa tunapotamatisha. Inshallah basi, Mungu akipenda tukutane hapo kesho. Naitwa Ahmed, niite JB. Assalamu alaikum. Kama nilivyosema hapo awali, ni fahari yangu kujumuika nawe tena kwenye Darubini ya Channel 1 mwaka huu 2024, na bila shaka pamoja na mwenzangu Ahmed, Juma Bhalo na mwenzetu wa ishara Brian Moraro. Mimi naitwa Beatrice Gatonye. Tukutane hapo kesho majaliwa. Usiku mwema. Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Tusimame. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. I had noticed that your hormone levels were irregular, so I asked them to include the test. No, you had no right to do that series of tests. I didn't say anything when you threw her out. But now, I don't agree with you that she's not entitled to set foot in this house just because you say so. I'm pregnant! I've just found out. What's wrong, Marcel? I'm going to speak with my mom. I cannot have you around here any longer. Look, Mom, I am terribly sorry, but I'm going to have to ask you to leave right now. We shall be digging deeper and understanding dementia. So dementia is basically a decline in your cognitive function, and it has many different causes. Infections can cause dementia, brain disorders can cause dementia, having a brain injury can cause dementia. As he struggled to remember things, he'd become quite aggressive. Moved us from a 4-bedroom Mashonite house to a Mabati house round the corner, and he's telling us Jesus is coming, we don't need all these things. But now he's doing things that do not make sense. He'd see children playing and he'd stop the car, he wants to go and join them. Oh.
Wiki hii katika maisha na afya ni mwezi wa saratani.